হ্যালো গাইস, আজকের ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনার গুগল অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ডিলিট করবেন। তো গাইস, এটার জন্য সর্বপ্রথমে আমরা গুগলে ঢুকবো। এরপরে গাইস, আপনার যে জিমেলটাতে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে সেই জিমেলটা লগ ইন করে নিতে হবে। তো আমার অলরেডি লগ ইন করা আছে। তো সর্বপ্রথমে আমরা জিমেলের এই যে প্রোফাইল পিক এখানটা ক্লিক করব। এরপরে গাইস দেখেন এখানে ম্যানেজ ইউর গুগল অ্যাকাউন্ট এখানটাতে ক্লিক করতে হবে। এরপরে গাইস পেজটাকে আমরা একটু বাম দিকে টেনে নেব। এরপরে গাইস দেখেন এখানে পেমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রিপশনস এখানটাতে ক্লিক করতে হবে। এরপরে গাইস এই যে পেমেন্ট মেথড, এই পেমেন্ট মেথডে যে নিচে দেখেন ম্যানেজ পেমেন্ট মেথড এখানটাতে ক্লিক করতে হবে। এরপরে গাইস দেখেন এই যে উপরে বাম কোণার উপরে যে 3 ডট অপশনটা আছে এখানেতে ক্লিক করতে হবে। এরপরে গাইস দেখেন আপনার যে এখানে সেটিং আছে, এই সেটিংয়ে ক্লিক করতে হবে। দেখেন গাইস আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট যা যা ইনফরমেশন দিয়েছেন সব এখানে চলে আসছে, সব কিছু চলে আসছে। তো একদম সবার নিচের দিকে দেখেন গাইস এখানে ক্লোজ পেমেন্ট প্রোফাইল, এই ক্লোজ পেমেন্ট প্রোফাইলে ক্লিক করতে হবে। এখানে আপনার জিমেলে পাসওয়ার্ড দিতে হবে, পাসওয়ার্ড দিয়ে এটা ভেরিফাই করতে হবে। তো গাইস পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়ে গেলে আপনি জাস্ট নেক্সটে চাপ দেবেন। এরপরে গাইস আপনার সামনে এরকম একটা পেজ আসবে। এরপর আপনি জাস্ট এই যে এখানে দেখে করবেন লার্ন হাউ টু ক্লোজ। এরপরে গাইস আপনি অ্যাক্সেস এ ক্লোজ অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট এখানটাতে ক্লিক করবেন। এখানটাতে দেখেন যে আপনার যে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের যে লিঙ্কটা এখানে দেওয়া আছে, আপনি এই লিঙ্কটা ক্লিক করবেন। আপনার অ্যাডসেন্সের যে পেজটা সেটা চলে আসছে। তারপর আপনি উপরে যে 3 ডট আছে, উপরে যে বামে 3 ডট, এই 3 ডটে ক্লিক করবেন। অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন এখানে ক্লিক করবেন। আপনার অ্যাকাউন্টের টোটাল ইনফরমেশন চলে আসছে। দেখেন ডান দিকে যে ক্লোজ অ্যাকাউন্ট গাইছে, যে ক্লোজ অ্যাকাউন্ট এখানে ক্লিক করবেন। এরপর গাইছে এখানে আরো অনেকগুলো প্রশ্ন করছে আপনাকে যে আপনি কেন অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ডিলিট করতে চান, যে কোনো একটা রিজন আপনাকে এখানে দেখাতে হবে।
তো ভিউয়ার্স দেখেন অলরেডি আমার গুগল অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ক্লোজ হয়ে গেছে। তো আপনারা এইভাবে সহজে গুগল অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।